Hello everyone, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PW ಕನ್ನಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. I welcome you all to PW ಕನ್ನಡ once again my dear students. This wonderful learning platform. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ my dear students? How are you all? Correct? So last session ಅಲ್ಲಿ if you understand that last session one shot series ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫೈರ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ we will be doing one particular topic in one shot complete lecture. Fine, first ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ 35 minutes 40 minutes ಅದ ಮಾಡಿ we would upload like that. But definitely ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ we have started already. ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ I have finished in the last lecture students. Fine, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ DPP ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. DPP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 marks 3 marks 5 marks ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದು DPP ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ DPP, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆಪ್ ಇಸ್ PW ಆಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು PW ಆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್. ಫೈನ್, ಈ ಕಲರ್ ಇರ್ತದ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವು ಯಾವುದು ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು OTP ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ದರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್, ಇಫ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ ಇದನ್ನಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸರ್ಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ PW ಆಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ. ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಫೈನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, topic wise and exercise problem, exam guidance, this all the things you will get over here in this batch details over here. Batch details alli adadmele if you click on subjects, tuck anta subjects mele click madidre you will get physics, chemistry, maths, biology class. nimge yav class nodbeku adanna refer madi. After that, in each batch, in each class you will get topic wise. Fine, andre chapter wise number system idre number system notes DPP, polynomials notes DPP, e session notes. Clear? This all the things you will get in what? Our PW app. I hope this is clear. Fine. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, in today's session we are going to start with our fine recap. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ of the previous class ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, we had finished in gun shot, one shot, fire shot, number system. ನೀವು ಏನ್ ಕರಿತೀರಾ ಕರಿ. If you want to call it as one shot okay. Gun shot ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರ ಅದು ಕೂಡ okay. If you want to call it as fire shot, that is also okay. Last ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೂಟೆಡ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಶೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಚಲೋ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, we are going to do polynomials in one variable, we are going to do zeros of a polynomial, we are going to do factorization of a polynomial, and we are going to do algebraic identities. ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮ್ ಆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫೈನ್.
ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರೇನಾ? ಎಸ್. ಸೊ let us begin by recalling that a variable is denoted by a symbol that can take any real value. Okay, any real value andre ena real numbers. Okay, variables are denoted by the symbol that can take any real value. Real value means real numbers. Now in real numbers we have natural numbers, correct? Natural numbers bartada, whole number bartada, correct? And we have integers, fine. We have your q, and we have q complement, rationals and irrationals. So whatever the variable is there, variable is that symbol that can take any real value. Let us start denoting x, y, z, etc. to denote the variables. Fine. Whatever variables are there, most of the maths next students, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು 10th 11th 12th, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ವಿ ಟಿ ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, they are denoted by the symbols x, y and z. Fine. Notice that 2x, 3x, x minus 1 by 2x are all algebraic expressions over here. These are algebraic expression. All these expressions are of the form a constant multiplied by a variable. Howdala? X is the variable. 2 ಏನದ? Constant ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು fixed real number ಅದ. Variables are whatever possible sorry. Variables are whatever possible real number value you can assign to it. Constant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 2x is there, 3x is there, ನೋಡಿ 3 ಅದ, this is again a constant with a variable over here, correct, variable over here, ಈ ರೀತಿ. So they are telling that a constant multiplied by a variable. Now suppose we want to write an expression which is a constant multiplied by a variable, and we do not know what the constant is. In such case we write a, b, c, etc. as the what? So the expression will be what? A into x. Andre ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? x, y, z, whatever the last alphabets are there of the English, they will act as the variables, and whatever the first alphabets are there of the English, they will act as the what? Constants. Clear? So whenever we write down this ಈ ರೀತಿ ax, or we write down by, and we write down cz. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತದ? whatever these are there, a, b and c, these are your constant, x, y, z are your variables. Okay, however there is a difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable. 100% the values of constant remain same throughout. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. Fine, look at this, the value of the variable, the value of the constant remains same throughout, and that cannot be changed, while the value of the variable can be kept on changing. Variable can be changed. Constant value fix ada, change ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, variable value change ಆಗಬಹುದಾ? This is the introduction. Now if this introduction is clear, so see here, next they are telling that in a polynomial x square plus 2x, in this polynomial x square plus 2x, the expression x square and 2x are called as what? Terms of the polynomial. Clear? Noti, slowly we are moving on to what? Polynomials. Howdala? Polynomial in one variable ಏನದ? I'll explain you. Don't worry about this, we will explain you. Fine. So whatever, if the polynomial x square plus 2x, the expression x square and 2x are called as terms of the polynomial. Similarly, in 3y square plus 5y plus 7 has 3 terms, namely what? Whatever the terms are there. 3y square one term ada, 5y is the another term you have, and 7 is the another term you have. Clear? Can you write the terms of this polynomial? Try ಮಾಡಿ. Can you write down the terms of this polynomial? Yes, 100%. Whatever the terms are there. Over here, minus x cube is a term of this polynomial, and then we have 4x square as another term, 7x as another term, and minus 2 as another term. So these are all terms of the polynomial. Each term of the polynomial has coefficients. Nodri, each term of a polynomial, whatever is there, it has a coefficient. So what are the coefficients now? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್.
So first of all, we understood that whatever individual things are there, they are called as terms of the polynomial. Haudalla? Let me give a example over here. When I am writing this 5 by 3 y square plus 2y plus 3 by 100. Okay. So what are the terms of this polynomial? Nodri, terms anna barita idini illi. Okay, this side I am writing it down as terms. Coefficient explain madidmele aa side badidini. Terms will be 5 by 3 y square and 2y and 3 by 100. All these are terms of the polynomial. Each term of the polynomial has coefficient. Explanation nodri. This example they have taken. The coefficient of x cube is -1. Okay, fine. Heng banta nodona. The coefficient of x square is 4. Okay. The coefficient of x is 7 and -2 is the coefficient of x to the power of 0. Clear? Artha aita illi? Yellin bantida? Nodri. Whatever with x cube is there will become act as the coefficient. Whatever with x square number constant enada. Variable jote number enada. Whatever one variable is there, variable jote constant enada, that is called as coefficient now. Polynomials nega. Howdenilla? If we want to construct a polynomial, one polynomial construct madbekandra, we need two things. Constant to beka, variable nu beka. If we want to construct a polynomial, we need a constant also, we need a variable also. Now when we talk about a constant, students, that will act as a coefficient. Asta. Clear? So coming to this, they are telling that, fine, x cube with the coefficient -1 other, yes, because there is a -1 into x cube over here. X square the coefficient, it is +4 over here, along with the sign we need to take. This is the coefficient of what? Sorry, 7 is the coefficient of, yes, x, and -2 nodri, along with the sign we need to take over here. Okay, clear aata? So next, do you know the coefficients of x square minus x and 7 kedata really? Coefficient of x they are asking over here, take it along with the sign, so it is -1 because here we need to check. Ashta. Clear ada? Igidak baroಣ. Let us look at this. If you want to find the coefficients, coefficients nodri, y square coefficient, if you check, it is nothing but what? 5 by 3. Okay, if you want to check for y, it is nothing but what? 2. And if you want to check for your constant, under y to the power of 0 will be acting as the constant 3 by 100, because y power 0 value andre 1, x power 0 is 1, y power 0 will also be what? 1 over here. Coming to the next, 2 is also a polynomial, yes, 100%, and this is called as what, students? Now fine, constant polynomial. The constant polynomial is called as the zero polynomial. Correct? Ee riti variable illi nodri idak. Is there any variable with this? There is a variable. Yes, 100% idak variable ada, but it is of the form what? 2 into x to the power of 0. Correct or no? Variable ada, but what it is? 2 into x to the power of 0. It is also a polynomial. In fact, 2, -5, 7, etc. are all the examples of what? Constant polynomial. Clear? This plays an important role in the direction of in the collection of all polynomials. Okay, yes, let us see now. Fine. So polynomial andre nimge artha agirbeku iga. Okay, so if you tell me what is the definition of polynomial over here, students, fine, illi nodri, first idanna artha madkolri. Whenever we talk of a polynomial, fine, polynomial yaudu ಒಂದು algebraic expression. Fine, two things are there over here. One is a polynomial and another one is a algebraic expression. Okay, understand the difference between both of them. Polynomial ಮತ್ತು algebraic expression ನಡು difference ಏನದ? What is the difference between these two terms? Sorry. So ಎರಡು ಇದ್ರಾಗ one thing is common over here. First things are common over here. Okay, in polynomial also we have what? In polynomial also we have variables and constants, and over here also, students, in algebraic expressions we have variables and constants. Okay, variables and constants. Clear aita?
Now where is the difference over here? Difference ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂದ್ರ here the power of variables are whole numbers. Okay, the power of variables are what? Whole numbers over here. Correct. The power of variables are whole numbers andra ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? What can happen over here now? If the power of variables are whole numbers over here, it means that whatever the power of x is there, variable andre ಏನು? Whatever variable can be, it is whole number, that is 0, 1, 2, 3 and so on. Now when we talk for the fine, yes, along with that we can tell that fine ಇನ್ನೊಂದು point common ada. Fine, first we will write down for this, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. So when I talk for this students over here, the power of variable is real numbers. Okay, clear? Real numbers andre ಏನು? R. Fine, anything it can be. Example ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Don't worry about that. Okay, yes. One more thing common it is there over here. Fine, ಏನ್ common thing ಅಂದ್ರ, look at this. Yes, what is the common thing we can tell over here? Variable and constant ada. Power of variable is real number. Yes, coefficients of variables are real numbers. Okay, ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ದು coefficients of real numbers ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, they will be always what? Real numbers. What will happen students over here? Same, coefficients of variables are real number. Okay, real number. Fine, clear ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? Understood this? Example ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ. So this is the point related to this and these are the points for this. Okay, fine. Now I'll give you few examples based on this. ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay, sorry, which will be a polynomial and which will be not. So first let us give me this example, one over here. Fine, x to the power of 5 plus 2x square plus 1. Is it a polynomial students? Is it a polynomial? Polynomial ada enida? Fine. Yes, so this is a polynomial and it is algebraic expression also. Fine, polynomial kuda ada and it is an algebraic expression also. Okay, in problem illa. Fine. Second one nodri, because why? Condition enada? Whatever the power of variables are there, they should be what? Whole numbers over here. Clear? Second example note. Second example over here. Root 2 x to the power of 2 by 3 plus 5 x to the power of, or 5 by x anta barita idini, plus 5 by x plus 1. Okay, is this a polynomial? No, this is not a polynomial. Not a polynomial, but it is an algebraic expression. Correct? Fine, this is not a polynomial but it is an algebraic expression. A anta barita ideni. Okay, algebraic expression ada. Clear students? Reason enada? Two things are there over here. Nodri, the reason, if you understand, here the power is what? 2 by 3 ಹೌದಲ್ಲ, which is not a whole number. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 5 into x to the power of -1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Because if we take this to numerator, last chapter na kaltiri, whenever we take this to numerator, it will become what? -1, which is also not a whole number. So this is not a polynomial. Clear ada? Third example we will give over here. Okay, third example anna nodri. Step by step ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ, that is important over here because ಇಲ್ಲಿಂದ one question ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 marks ಈಗ. You have to justify whether the given whatever exercise 2.1 based on this only. You have to justify whether the given term is polynomial or algebraic expression. Okay. Next, if we see over here, root 2 x square
plus root 5x. Clear? Idenada students, what will happen to this? This is a polynomial. Enu problem illa. This is a polynomial and polynomial kuda ada, and it is an algebraic expression also. You have to satisfy agata nodri, because illenada, what is there over here? Here we have 2 and here we have 1. Both are whole numbers over here. Clear aata? Understood this? One more type of example if I give you. Yes, fine. Fourth one, 3x to the power of 2 by 3 plus 5x. Fine. Illen agatada again due to this term. Fine. Same type of example agtada. We can change over here. All type cover madiden mostly. Fine. Yes, that is there. Fine. 1 by x polynomial agangilla. If we take simple 1 by x also, students, this is not a polynomial. Okay. Not a polynomial, but it is an algebraic expression. Clear aata? Fine. Whatever powers of variables adavala, that should be, students, whatever powers of variables are there, they should be whole numbers. Coefficient enu halak bidli, nange enu problem illa. It can be real, rational, irrational, integers. Fine. It can be anything. I don't have any problem with that. Problem irod nanaga power of the variables in the. So I will give an important result over here. Result anna artha madkoldri. Yes, look at this result. The result says that every polynomial is a algebraic expression, but every algebraic expression, AE under algebraic expression, is not polynomial. Clear? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದ. ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದ. ಉಲ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎವ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ is not a polynomial. This is what the result says. Next, based on this, students, we have clear monomials, binomials and trinomials. Clear? One polynomial kodtara, yavaga adan type of polynomial ide. Okay, so based on this, fine, classification actually two types nag adava. Mun nodona. One the degree mag antevi. Degree enada sir ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೇನ? ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಮಿಯಲ್ಸ್, ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ, based on the number of terms, the polynomials are classified into yes, based on the number of terms, the polynomials are classified into. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಟೈಪ್ ಅದ. ಫೈನ್. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನದ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಾತೀವಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮನಿ ಕಟ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟಿಗ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದಾರೇನ? ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಪುಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ನೇಮ್? ನಿಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಏನಾರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಐತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೇನ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟಂಗಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಹೋಮ್, ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ಮ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಮನಿ ಕಟ್ಟಾತಿರಿ, ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದ ಮುಂದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕಲ್ತು ಇವಾಗ. ವಿ ನೀಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಹೌದೇನಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅದ, ಪವರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಸಾ. Now based on that students, based on the number of terms, the polynomials are classified into three types. ಹೌದಲ್ಲ. First one we have monomials, binomials, and we have trinomials. Okay, monomials. Yes, monomials definition nodri. If the polynomial has exactly one term, then that we call it as what? Monomial. Example kotni andra, if I give you the example over here, it is like this students, minus 2x, clear, minus 3x square, fine, or 1000 ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಬಟ್ ಒಂದ ಟರ್ಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೊನಾಮಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ, ಫೈನ್. ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೊನಾಮಿಯಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಯೋರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನಿ ಅಂತೇವಿ, 2 ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ರೆ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇವಿ, 3 ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಿ ಕಟ್ಟೋದಂಗೆ ಕಲ್ಸತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ, 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದ, then we call it as what? Binomials. Example kodri sir, 2x square plus 5, 3x cube plus 2x, correct? It can be 5x square, fine, or else we can tell it like this also, 5x cube plus 3x square, correct? All these terms whatever they are there, they will act as what? Binomials. Fine, added term adavu, one term, 2 term, 1 term, 2 term, 1 term, 2 term. And moving on to the last students, last category, that is nothing but what? Monomial, binomial, and we have trinomials. So what are trinomials now? If the polynomial has exactly 3 terms, okay, if the polynomial has exactly 3 terms, then we call this as nothing but what? Your trinomials. Example, we can take 2x cube plus 5x square plus 6. It can be 3x square plus 2x plus 5, correct? ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ಸ್, 2 ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಸ್, and if it has only 1 term, monomials. Okay, done students. Next is ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬಂತ. ಎಸ್ ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬಂತ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ? ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಮೊನಾಮಿಯಲ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್, ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ವು. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಓಕೆ, the highest power of the variable in the given polynomial, gives the degree of polynomial. Correct? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. The highest power of the variable is there, whatever polynomial is there. ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ತದ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಾಗ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅದ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ
Look at this example. Yes. So look at this, students. First example I am taking over here. We'll take this polynomial x cube plus 2x square plus 3x plus 1. Clear? This is the I have taken. Fine. Innu idan polynomial ನಾನು ಏನು ಬರೆಯತೀನಿ, this is totally wrong. Because ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ actually polynomial ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay? This is all we are taking ಸಣ್ಣ elements ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ we are trying to construct our polynomial. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, variable ಅಂತೂ x ಅದ, x is the variable. Highest power ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, and here it is x to the power of 0. So what is the highest power? Highest is nothing but what? X cube ಆಗ್ತದ. Yes or no? So therefore degree will be nothing but what, students? Degree will be nothing but 3. Clear aata? Simple alla? Degree will be 3 over here. Let us move on to the second one. If we have 5x to the power of 5 plus 2x to the power of 9 plus x to the power of 11 plus 2. So highest ಯಾವ್ದದ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಅದ in highest, 9 ಅದ in 11 ಅದ. Directly you got to know that highest itself is nothing but what? 11. So degree will be what? Sorry, highest is x to the power of 11. Degree is nothing but what? Over here degree is nothing but what? 11. Clear aata? Did you people understand? Matt il 2 ada 3 ada, 3 highest ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, coefficient ನೋಡುವಂಗಿಲ್ಲ, variable the power ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾ. Okay, one more I'll give you. Third one, we have 2x to the power of 99 by 3 plus 3x to the power of 1. Okay, clear? ಈಗಲೂ observe ಮಾಡ್ರಿ, what will be the degree of this polynomial? What will be the degree of this polynomial, students, over here? 99 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ is greater than 1. So ನೀವು degree ಇಲ್ಲಿಂದ, can you tell that the degree is 99 by 3? Yes or no? 99 by 3 ಅಂದ್ರೆ 33 something ಬರ್ತದ. 99 by 3 is nothing but what? 33 over here. 3 3s are 3s are. So the degree is nothing but what over here? 33. Okay, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್ 99 by 3 ಅದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ತಪ್ಪು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ 99 by 4 ಇದ್ದಿತ್ತಂದ್ರ ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. Fine, other students, is it clear for you people? Yes. Now based on this, okay, now based on this we have this, that is nothing but what? Based on the degree of the polynomial, now ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is linear, quadratic and cubic based on the degree. First now based on the number of terms ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. Now this classification is based on degree. Okay, based on degree of the polynomial we have this classification. Okay, based on the degree of the polynomial we have this classification. Now linear andre ena, simple ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕೀಗ, the highest power of the variable is 1. Okay, highest power of the variable 1 aitandra, then such a polynomial we call it as what? Then such a polynomial is linear polynomial. Okay, such a polynomial is linear polynomial. Clear ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? minus 2x plus 5. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಂತ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. minus 3x, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 3x ಜಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 6x plus 2.
Okay, so these all the examples are for what? Linear polynomial. What will be quadratic polynomial now? Nimge idea sikkirboda. The highest power of variable, the highest power of the variable is 2, then such a polynomial is called as what? Is quadratic polynomial. Clear? Quadratic polynomial. Okay, so when we look for the examples over here, simple examples nodri, it will be nothing but what? 2x square minus 3, 5x square plus 6x plus 2. So all these are examples for what? Quadratic polynomial. And coming to the last one, students, last one ille, which is nothing but cubic. So writing in short, highest power of variable is 3, then it is cubic polynomial. Correct? Cubic polynomial ant karitevi. Fine. Fine students. Example, simple examples matta neeva construct ಮಾಡಬಹುದು examples. It can be just x cube, or it can be x cube plus 3x square plus 2x plus 1, or it can be 5x cube plus 6x plus 2. Correct? ಈ ರೀತಿ. And 4 degree idra biquadratic antivi. This you can write it down as a note. If the degree of the highest variable is 4, then we call it as a biquadratic. Okay, coming to this one, students, constant polynomial andra simple meaning ada. Okay, if degree of polynomial is 0, if degree of polynomial is 0, then we call it as, then it is constant polynomial. Okay, then we call it as constant polynomial. Clear? So classification artha aayತು ನಿಮ್ಗೆ? Sorry. So I hope the classification is clear for you people now, based on degree and based on number of terms. So ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರ next let us move on to, ಇವಾಗಿನ ತನಕ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಈಗ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ ನಾನು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಸೇ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಿ ಏನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈನ್, so this x represents what students over here? The variable in which the polynomial is there. Correct? The variable in which the polynomial is there. So alinda enagutte nodi, just a minute. Yes, so from there here we have this polynomial. Usually ee riti kodthivi ನಾವು. First term will be a0, correct, plus a1 x plus a2 x square, correct, plus a3 x cube plus so on an x to the power of n such that an is not equals to 0. So this is a general representation for what? Polynomial. Clear? Idea is clear?
ವೆನೆವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎನಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎನಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೆನೆವರ್ ವಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ a naught a1 are there over here, a naught a1 a2 so on, they are said to be what, constants. or also ಇನ್ನೊಂದು alternate ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, constants, or also we call it as what, coefficients. clear? Constants or coefficients. clear? So this is what we have to have about what, general form of a polynomial. degree ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Can you tell me a degree of this polynomial, students? ನೋಡಿ highest power ಏನಿದೆ n. So degree of this polynomial is degree of p of x. So in ಮುಂದು p of x ಅಂದ್ರೆ polynomial is nothing but what, n over here. clear? So ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, if you want I can give examples also. ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅದು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಾ? ಸೊ ಇವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ q of t. q of t is equals to t cube plus 2t plus t square. okay, q of t. or it can be nothing but what, r of, fine, r of ನಾನು u ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, or r of some any other variable y, which is y square plus 2y. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೀವು ತಗೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ suppose we construct a polynomial, fine. Suppose we construct a polynomial. Suppose we construct a polynomial by taking only one degree, sorry, only one variable at a time. Clear? Only one variable at a time. Then it is polynomial of, correct? Then it is called as polynomial of one variable. clear? ಸರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಾ, 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್, 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 2 3. ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, p of x is equals to x to the power of 100 plus 99 x to the power of 99 plus 98 x to the power of 98 so on plus x square plus x. clear? So ಈ type of polynomial ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 degree polynomial, but the variable is what, only one. clear? now sir ಯಾವಾಗಲೂ 1 degree ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆನಾ? not necessary. we can construct this kind of polynomial also. p of x comma y. x comma y ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, that is x square plus 2x y plus y square. correct? so this is nothing but what, polynomial in two variables. Polynomial in two variables. okay, so when we talk about polynomial in one variable, it means that only there is one single variable over here. clear? next look at this. after this students, if this is clear for you people, we have value of a polynomial at any real number. fine, one polynomial ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, then what do we say, value of a polynomial at any real number? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, understand this. suppose
P of x is a polynomial. Suppose P of x is a polynomial in variable x. Clear? P of x ಬರ್ದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. It is a polynomial in variable x and k belongs to R be any real number. Okay, k belongs to R be any real number. Then okay, k belongs to R be any real number. Then P of k is the value of polynomial at a real number k. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? Observe ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Fine, real number k. So it says that one polynomial ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ one polynomial ಅದ. What we'll do to that polynomial, students? We will plug in any x k value, real number over there. So ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು real number ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ p of k ಸಿಗುತ್ತೆ. So whatever that value we are getting, we call it as what? Value of that polynomial at that variable k. Fine? Or real number k. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, let us take this simple example. Yes, if we take this example, students, that is, we'll take p of x is equals to 3x square plus 2x plus 5. Clear? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. x is equals to 3 ಅನ್ನೋದೇನು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? This is our real number alva, correct alva? This is our real number. So what we'll do over here is, we will find the value of p of 3. P of 3 value find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it will be 3 times of wherever x is there, all 3 substitute ಮಾಡಿ. How do we find the value, students? Wherever x is there, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ in place of x you need to substitute 3 over here. So wherever x is there, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x, correct? So it will be nothing but what now? Plus, okay, 3 square 2 times of 3 plus 5. Solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, which will be nothing but what? 3 square will be 9, 9 3s are 27 plus 3 2s are 6 plus 5. Clear? ಆಯ್ತಾ? If you add this over here, it will be 33. Clear? 33 plus 5 andre 38. So the value of the polynomial at x is equals to 3, this real number is what? 38 over here. Clear a concept? Is concept clear to you people? Polynomial value if you want to find at any real number k, x ಇದ್ದಲ್ಲಿ k ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫೈನ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್ at x is equals to 1 value find ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So p of 1 value will be equals to what? 5 times of 1 square minus 3 times of 1 plus 7. So which will be nothing but what? 5 minus 3 plus 7. So which will be nothing but what? 5 minus 3 is 2, 2 plus 7 is what? 9. Panta. So that is the value. Clear? Is this clear for you people? Fine. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, y ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ವೆರೆವರ್ y ಇಸ್ ದಟ್ 2 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಿಂಪಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. p of, yes, we need to find what? t equals to a, ಅಂದ್ರೆ p of a value. So which will be nothing but what? 4 times of p of a value will be 4 times of a to the power of 4 plus, yes, 4 times of a to the power of 4 plus 5 times of a cube minus a square plus 6. So if you see this, students, it will be 4a power 4 plus 5a cube minus a square plus 6. So that's it. That is the answer. Clear? t ಇದ್ದಲ್ಲಿ a ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಡನ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚಲೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀರೋ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫೈನ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ,
So I am giving it a more stars. So what do we mean by 0 of a polynomial? Definition ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. Okay, so look at this. Suppose p of x, is a polynomial. Fine. Suppose p of x is a polynomial in variable x ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Fine. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, but also in variable x. Fine. Let p of x is a polynomial in variable x. Then a real number k, fine, a real number k is said to be 0 of a polynomial, fine. ಯಾವುದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ k ಅದ, we say it to be is said to be 0 of a polynomial if p of k value is equal to 0. Clear? ಇವಾಗಿನ ತನಕ when we saw at any real number k, students, fine, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, this was the polynomial, x value 3 ಇಟ್ವಿ, we got some non-zero value, correct ಅಲ್ಲ, 38 ಅಂತ ಬಂತು. But when we come to the definition of 0 of a polynomial, what it is saying, if a polynomial is there and if we take a real number, in place of x a real number itre, if we get equals to 0, then such a value is said to be what? 0 of a polynomial. Clear? Then such a value is said to be 0 of a polynomial. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು. ಫೈನ್, let us take this. We'll take p of x is equals to x square, correct, minus 7x plus 10. Clear? X square minus 7x plus 10. Find 0 of this polynomial. Find 0 of p of x. Find ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Find it over here, students. 20 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You need to find the 0 of that polynomial. 0 find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you need to find a real number. ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ in place of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರಬೇಕಾ? 0. Correct? If you take x is equals to k, some value, p of k value 0 ಬಂತಂದ್ರ, then I will directly tell that this is 0 of a polynomial. ಮಾಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? ಸೂಪರ್. So here if you see, students, if I take x value as equals to 2, so p of 2 value ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, p of 2 value will be equals to what? 2 square minus 7 times of 2 plus 10. So it will be nothing but what? 14 minus 14 ಅಂದ್ರೆ 0 ಬಂತು p of 2 value, correct ಅಲ್ಲ? p of 2 value over here we got it as what? Nothing but what? 0. So any real number I am taking, substituting 0 bantandra, can I directly tell that your x is equals to 2 is 0 of polynomial. Clear? Is 0 of the polynomial. Fine, students? Yes, idra ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ conclusions ಅದಾವ. Let us see through an example. Look at this. Check whether minus 2 and 2 are 0 of this polynomial or not. Simple ಅಲ್ಲ. minus 2 and 2 0 ಐತೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ನತ್ತಾರ ಅವರು. p of x is equals to what? We have x plus 2. p of minus 2 value will be equals to what? Minus 2 plus 2, which will be equals to what? Minus 2 plus 2 cancel agi 0 bartada. So therefore p of minus 2 value is equals to what? 0. Clear? So ಏನು ಬಂತ? ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ನಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 0 ಬಂತಂದ್ರ I can tell that your x is equals to minus 2 is 0 of polynomial. Okay, x is equals to minus 2 is 0 of polynomial. Similarly, students, coming to the next step over here, x is equals to 2 ಐತೇನಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ, observe ಮಾಡಿ. Check, students, we have this p of x is equals to x plus 2. When I substitute the value 2, p of 2 is equals to what? 2 plus 2 will be equals to what? 4, not equals to 0. So therefore can I tell that p of 2 value is not equals to 0. So therefore x is equals to 2 is not 0, correct, of the polynomial. Clear?
ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ 2 and 0 ಆರ್ ದಿ zeros ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, fine. So we have to verify this. Fine. So we have nothing but what, students? We have p of x is equals to x square minus 2x over here. Fine. We need to check whether these are zeros of the polynomial or not. P of 0 value ನೀವು check ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ p of, okay, we can start with p of 2. P of 2 value is equals to what? 2 square minus 2 times of 2. So 4 minus 4 in banta 0. And p of 0 value is also what, students? Directly 0. So ಎರಡು values 0 baratava. So can I tell that your x is equals to 0 and x is equals to 2 are zeros of the polynomial. Clear? Zeros of the polynomial. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, important conclusions ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿಂದ. Fine. So what are the conclusions do we have over here? It says that, let us list the observation. A zero of the polynomial need not be 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದರ 0 0 ಇರಬೇಕೇನ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, here 2 is what? 2 is, this 2 is, fine, let me change the pen color. Here whatever 2 is there, 2 is 0 of this polynomial. ಹೌದಲ್ಲ? Verify whether 2 and 0 are zeros of this polynomial. Whatever 2 is there over here, students, 2 is what? A 0 of this polynomial. But 2 is not equals to 0 alla. Correct? 0 may be the 0 of the polynomial. Irboda, previous example matta. Every linear polynomial has one and only one 0. Prati one linear polynomial iga exactly 1 0 irtada. Correct? So how you will find this? P of x is equals to ax plus b is the polynomial. Clear? P of x is equals to ax plus b other. Then 0 of p of x is given by 0 of p of x is given by x is equals to minus b by a. Clear? X is equals to minus b by a. Clear? This is how we give the 0 of the polynomial. A polynomial can have more than one zeros. Previous example, 0 no 0 other and 2 is also a 0. Clear? So these are the important observations you have. Next bandbitta, you have this factor theorem over here. Factor theorem ಏನು ಹೇಳ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? Factor theorem tells us that, yes, factor theorem tells us that if p of x is a polynomial, fine, simple, ನಿಮ್ಗೆ already ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, if p of x is a polynomial of degree n greater than or equal to 1, okay, p of x is a polynomial of degree n greater than or equal to 1, a real number, and a is a real number, any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of a value is equals to 0. ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅದ p of x, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದ x equals to a, p of a ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ರ equals to 0 ಬಂತಂದ್ರೆ 0 of a polynomial ಅಂತೀವಿ. That is definition of 0 of a polynomial. ಆಮೇಲೆ x minus a will be called as a factor of the polynomial. Clear? For example ನೋಡ್ರಿ, what it is telling is statement 1, proof ಇಲ್ಲದ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು observe ಮಾಡ್ರಿ. P of x is one polynomial and p of 2 value is equal to 0. Then we can tell directly that x minus 2 is a factor of p of x. X minus 2 will be what? A factor of p of x. Correct? P of x one polynomial ada, p of 2 value 0 banta. Then whatever x minus 2 is there will be a factor of p of x. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಹೇಳತ್ತದ x minus a will be a factor ಅನ್ನತಾರ ಜನರಲ್. If p of a value 0 ಆತಂದ್ರ fine, if p of 2 value is 0, then also we will tell that sorry, x minus a is a factor of p of x, vice versa. Okay, so this is the, by remainder theorem they have given the proof over here. Observe ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. Okay, by remainder theorem we have the proof. P of x is this, x value ನಾನು ಇಲ್ಲಿ a ಇಟ್ರ ಏನು ಬರ್ತದ, p of a value is equals to p of a ಅಂದ್ರೆ p of a value 0 ಬಂತ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೂಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅದ, p of a value 0 ಬಂತಂದ್ರ x minus a will be a factor. x minus a factor ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? p of a value 0 ಬರಬೇಕಾ. ಓಕೆ,
Done. Next, they are telling over here that examine if x plus 2 is a factor of this both the polynomials or no. Clear? So whenever we study students, il nodri, they are asking us that, clear, x minus 2, or sorry, we need to check x plus 2 is factor, x plus 2 is a factor of p of x and q of x. Clear? So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? When we saw over here, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ we are telling in the form of x minus a over here. X minus a form ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So here also it will be nothing but what, students? X minus of minus 2. We need to verify this. So ನಿಮ್ದು a value ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ? A value is nothing but what? Minus 2. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? X minus a form ನಾಗ we ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. Yes. Now if it is like this, students, over here, we have this polynomial p of x, which is equals to x cube plus 3x square plus 5x plus 6. Substitute ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ p of minus 2 value. P of minus 2 value will be nothing but what? Minus 2 whole cube plus 3 times of minus 2 whole square plus 5 times of minus 2 plus 6. So what will get, students, from here? You'll notary, observe ಮಾಡ್ರಿ, minus 2 whole cube is minus 8, minus 2 square is 4, 4 3s are 12, we have 12, minus 10 plus 6. Clear? So if you observe, this value is 0. So p minus 2 is equals to 0. So therefore x plus 2 is factor of p of x. Clear? X plus 2 will automatically become a factor of what? P of x by factor theorem. Condition satisfy ಆಯ್ತಲ್ಲ. Q of x ಗೆ ನೋಡೋಣ. For q of x it will be a factor of not. Obviously ಆಗ್ತದೆ. Q of x is equals to what? 2x plus 4. Here if you keep q of minus 2 as the value, ನೀವು 2 ಇಟ್ಟರೆ definitely ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಾವೆ. Whatever the factor is there, always x minus a form ನಾಗ ಇರಬೇಕು. x minus a. Clear? Okay. So this has come by mistake. Yes. Whenever you observe, students, it should be of the form what? X minus a. So a value ಏನು ಬಂತು compare ಮಾಡಿದ್ರ? Minus 2. So q of minus 2 value will be 2 times of minus 2 plus 4. So it will be minus 4 plus 4, 0. Clear? Q of minus 2 value is what? Q of minus 2 value is what? Equals to 0. So therefore x plus 2 is again a factor of q of x. Clear? That's it. Fine. Next thing nodona. Yes. So in this problem, students, they are telling that find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. Clear? So already they are telling that this is the polynomial they have given. P of x is equals to what? 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. Already they are telling over here that this is a factor of, okay, sorry, yes, already they are telling that this is a factor of what? This, andre ಏನು ಬರ್ತದ? If this is x minus a, correct, x minus a, then p of 1 value will be equals to what? 0 by factor theorem. Correct ಅಲ್ಲ? Mention ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ by factor theorem. So a value is 1. So if I substitute over here, 4 times of 1 cube is 1 plus 3 times of 1 minus 4 times of 1 plus k value is equals to what? 0. ಇದೆರಡು cancel ಆತ. So k value is equals to what? This is 0. K value is equals to what? Minus 3. That's it. Clear? ಅಷ್ಟೇ find ಮಾಡಬೇಕಿರೋದಿಲ್ಲಿ. Done. Concept is clear for you people. Okay. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you have factorization of a quadratic polynomial. We will use factor theorem to factorize some polynomials of degree 2 and 3. You already are familiar with the factorization of quadratic polynomial, correct? Quadratic polynomial ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು factorize ಮಾಡ್ತೀರಿ already. If this is x square plus lx plus m ಅದ, fine. Understand this ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, this complete summary ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರ. If you have this, okay, if you have x square plus ax plus b, if this kind of quadratic polynomial you have, correct, fine, or else we can write it down as what? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, x square plus lx plus m ಅದ students, which is the quadratic polynomial over here, because degree ಏನದ 2 ಅದ,
So it is a quadratic polynomial, correct? So if it is a quadratic polynomial, then if L is equals to, fine, Lx is equals to, or else I'll write it down as Lx is equal to Ax plus Bx and M is equals to A into B. And then nimge ಎರಡು real numbers ಬರತಾವ, where you can write L as A and B and M na product of AB ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ, then we can altogether tell that whatever your this polynomial is there can be factorized as x plus A into x plus B. Clear? Understood this? Simple alla? Fine. So this is what it is telling. ಈಗ ಈ type of polynomial ಇದ್ರ, if this kind of polynomial is there, how we are going to factorize it? Fine. Illi x square coefficient was 1. Illi x square coefficient a ada. So that is what I have explained it in the next slide over here. So factorization of polynomial of this kind, okay? So this is not the students actually. Clear? This extra type agait illi. Just a minute, okay? Yes. So we have factorization of the polynomial ax square plus bx plus c by splitting the middle term. Let it factor be px plus q rx plus s. Fine. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, suppose we have this polynomial is a quadratic polynomial. Fine. Suppose we have this quadratic polynomial. Clear? Quadratic polynomial of the form what? Yes. Suppose we have the quadratic polynomial of the form ax square plus bx plus c, which is equals to 0. If we need to factorize it, correct? If we need to factorize, we are going to find numbers, fine, such that process notary factorization. Here we are going, the whatever the b is there, b is the sum of two numbers ps and qs. b is written as ps plus qr. b anna, fine, whatever over b is there should be written as product of two numbers ps, correct, ps plus qr. Yes, ps plus qr, and whatever c is there should be written as product of your q into s. Clear? Q into s. Fine. q into s. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ if you are able to write down this polynomial in this form, b is ps plus qr and c is qs, then whatever this factorization is there can be done in the form of px plus q and rx plus s, okay, is equals to 0. Clear? So that is what that paragraph is telling for us. Clear? Yes, very clear then. Next. Okay, next let us move on to the last topic, students, of this, that is nothing but what? Algebraic identities. Okay, so ಈ polynomials ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು this is the last topic you have, what that is nothing but what? Algebraic identities. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? This is all the identities that you need to remember, students. ಇದು basics already previous session ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. Yes or no? Whatever this is there, students, you have already learnt it in the previous session. Fine. That is nothing but what? Identity 1 you will study, which is nothing but x plus y whole square. Correct? This whatever identity is there, x plus y whole square is x square plus 2xy plus y square. Identity 2 tells us that, okay, x minus y whole square is equals to x square. Il plus ada, il minus 2xy plus y square ada. X square minus y square can be factorized as x plus y into x minus y. And identity 4 tells us that x plus a into x plus b can be factorized as x square plus a plus b x plus ab. Clear? So these are the four basic identities. Fine. So whatever these are there, students, these are your basic identities. Clear? Basic identities. Clear? Understood this? Fine. Idu bandbittu nim basic identities ada. After this, if you see, we have this example over here where we need to solve this. Fine. So here we have x plus 3 into x plus 3,
which can be written as nothing but what? X plus 3 into x plus 3 and x plus 3 whole square anta ಬರಿಬೋದಾ? Now it is nothing but what? We know that your a plus b, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, your a plus b whole square is equals to a square plus a square plus 2ab plus b square. Okay, so if you write down over here, it will be x square plus, fine, 2 times of, this is your a value students, idu bandbittu nimdu b value, so 2 times of it will be x into 3 plus it will be nothing but what? 3 square. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, it will be x square plus 3 2s are 6x plus 9. Okay, understood? Clear? Yes or no? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. So if you use it over here, fine. So this is for x plus a, x plus b. So b anna, first of all you have to understand that it is minus 5. Clear? X plus a gada alla, sorry, give me a minute. Yes, x plus a, x plus b ada. So from here students, you need to understand that your b value is 5. Compare madidra, a value is minus 3 and b value is 5 over here. Solve madri idaniga. Fine. So which will be nothing but what? It will be x square plus a will be minus 3, b will be 5 into x plus it will be minus 3 into 5. So if you solve this students, it will be x square plus 2x minus 15. Okay. Fine students, x square plus 2x minus 15. Solve madri then. Clear? Did you people understand this? Other riti we have several other identities over here. Fine. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನ್ಯಾಗ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗತ್ತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಸರ್ ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಡೌಟ್ ಆಗತ್ತದ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ 4. That is x plus y plus z whole square is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Clear? Fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, x term square ಬರಿಬೇಕಾ, y term square ಬರಿಬೇಕಾ, z term square ಬರಿಬೇಕಾ? When you are doing this students, ಇದನ್ನ cycle ಆಗಿ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. This is x, y and z. First x ಮತ್ತು y ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, it will be 2xy. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ y ಮತ್ತು z ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, that will be 2yz. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2zx. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಂದಾನ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಪಿಕ್ಚರ್? ಎಸ್. ನಾವ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ನೇಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಥರ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2xy ಪ್ಲಸ್ 2yz ಪ್ಲಸ್ 2zx. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್? ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? Yes. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have this. You add identities. Fine. So this is our identity number 5 and this is our identity number 6. We have x plus y whole cube is equals to x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. Okay. X plus y whole cube ಇದ್ದಾಗ it will be first variable square plus second variable square 3x square y plus 3xy square. ಇದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ minus 3x square y plus 3xy square. Okay, clear?
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಅದಾವ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನಾಗ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸೈಸ್ಡ್ ಒಂದು 30 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಟ್ ಎವರ್ NCERT ಇಸ್ ದರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಅದ 30 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದ ಈ ಫೈರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Till now we had studied how many identities? If we check, yes, 6, and this is a 7th identity. Okay na? So 7th identity tells that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆ ಸೈಕಲ್ ರೀತಿ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is this term. Clear? Okay, so that's it my dear students. ಇಷ್ಟ ಅದ. ಫೈನ್, we can do one problem over here. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. Write the following cubes in the expanded form. In the expanded form we need to write it. Clear? So ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ? How shall we do this? Fine, we know 2 identities. First of all revise ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us do the revision over here. We have x plus y whole cube is equals to x cube plus y cube plus 3x square y plus 3x y square. Correct? This is what we have. Now if you compare students over here, ಇಲ್ಲಿ compare ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ compare this. This is your x value, this is your y value ಅಲ್ಲ. X value is 3a and y value is what? 4b. Start expanding it. Fine. Expand ಮಾಡಿದ್ರ x cube ಅನ್ನತಾರ, that is 3a whole cube plus whole cube 4b whole cube plus 3 times of 3a whole square because x square 4b plus again we have 3 times of 3a 4b whole square. Correct? Is this understood? Now 3 cube is nothing but what? 27a cube plus 64b cube. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 3 times of it will be nothing but what? 3 square is 12a square plus 4b. So if you remember the formulas there, other repeat ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So it will be 3 into 3a multiplied by what? 4 is 16b square. So if you solve this now students, it will be 27a cube fine plus 64b cube plus 12 4s are 48. 48 into 3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಫೈನ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಾಗ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದಿರಿ. ಸೊ 48 into 3 is 24 over here. 4 3s are 12, 142. Correct? I hope it is correct. 12 3s are 36 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 36 multiplied by 4 over here. 6 4s are 24. Correct? 144 ಬರ್ತದೆ. ಸಾರಿ, 144 a square b plus 16 into 9. Correct? 16 into 9 ಅಂದ್ರ 146 ab square. Clear? So this is the final expansion. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 to 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, x minus y whole cube will be equals to x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. Clear? So here again you can take this variable as fine. ಇದನ್ನ x ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ y ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, x is equals to 5p and y is equals to what? 3q. ಮತ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ because already we are using this identity. Okay, clear ಆಯ್ತು? Fine. So I hope this much is clear to you people. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, practice exercise problems. Fine, that is important my dear students. Exercise problems ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನು ಟಫ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
So make sure that you practice the exercise problems over here. Exercise problems ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆಲ್ ಯುಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಾತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನಾಗ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಡಬೇಕಂತದೇವಿ. ಆ ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ಯಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಫೈರ್ ಶಾಟ್ನಾಗ ಆರ್ ಗನ್ ಶಾಟ್ ಏನು ನೀವು ಕರೀರಿ. Fine. So in the next upcoming lecture, students, we are going to do next lecture. Till then, ಎರಡು lectures ಮುಗ್ದಾವ, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ರಿವೈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಚರಿಗೆ DPPs ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. DPPs ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು 100 out of 100 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಚರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣಂತ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. Thank you, my dear students.